Tātou te tau whaitongi maa. I manatu malangona mawaunga tō whāma le whautanga. E whau ai sea. Te manuia moa te au. Wau tu wala ma tātou whai. Lo tau awhio mai me tala mai au. Se o tu tufam whaso mai. Ta dia se whinga ngalo le mātu tu malo. Se o tātou toi whawhoi le lalolangi na whaia le tu ele mātango o whie o mea na whaia le tu. Au walo so i fua ma le mātu wala. Tafitoala mo mua mo le aisa wia. Lua le aisa whingot. Tolu le aisa whaisua toi ola tunu o. Na whangai. Le ta elem tamaiti. Isia. Suil manongi o sami. Ia, o nai Tafitoala ia. O mena whaia le tu, o mena lei, mo le soifua ma leora. Ia, pawhen tātou whaia. O le tō whā ma le whaututanga, e momori, e manuiai, Samoa. O le nganga lawa ia, ia sa usi, o tātou whinangalo. Au o tātou te tā whiofi, o alawa ni mea, tō te whia whisingia ai, siri e tātou malo, ia o la tau mwhai lawa e whaala, malam la matu. O leo whaatino o le tātou ngā ruenga, e au fwoi no tō siri whia, whea o i le tātou ngā ruenga. Ia, e pio na sāngoa le whai te au, ia, o le te tau mawhai sana ia. Ia o tūlanga umana, e o i le tātou tānoanga, wae, nei lea whioanga, i o tō o lo whawhaina, i whaolave pio ni tupu. Ele alo lava i le ato niu, i le tātou malo. Al mea, o le whaanaunga, ia tātou maua whaamatalanga sao, ina ia malamalama i aua tātou te whemate ai. Ia tātou malamalama, ia matou tuwa ese atu nei asu. Ia ua malamalama le tātou ai tu malo, ia mau tau tu whailang tonu. Tu langa o le tātou whamoe o lo whataunu ina nei. Ia ele ngā ruenga pupu ngā ruenga o lo alo tu ele malo, o le mea momoa lava ia o lo anga ia tu iai. Ia o le tau mwhai, ia e abise inga ia suau o lo i tono le waa. Ia a mai ana, o nesi ngā luenga titilo iai, ia o le titilo abise inga le waa. Ia o ngā luenga nā le he tātou te ai o le teimi nei, ia o lo o whaau pēa, ia isi ngā luenga, ina ia tau mwhai lava, ia puipuia le tātou si o manga, ia mai se lava ngā tai whale o tātou i tu malo. Ina ni toi tele atu se hawhaina, ile hawhaina ua iai. Pe o le nganga nā o le tātou tanoanga ni nei tai au, ia abatu au mai, ia matatou whamanga na mai. Ia o alawa ni fasili, ia lewa noa nei e tuina mai ai. Ia, e pe o na silafia le tātou whairoa inga i le vaiaso tua na ia tinei, ia lewa tātou toi whairoa i le nei vaiaso. Ia o nisi nei o tonga o ngā ruenga sa whapea ni whai an whaatino. Ma e momoli atu wai fo i le whaftai le tātou i tū malo mo la o tau sosoani ma le lango sua mai i ngā ruenga o lo whapea na whaatino. E le ngata tātou tūtino le malo au tātou pāanga mai whafo. Ia e mai se fo i le malo New Zealand. Sau fo i se taimi ia tu ina atu le avanoa i le awhionga fo i le komsina o New Zealand. Ia mo se la tau fo i ia whaamtalanga ia i tu sai ma le awhifio mai ia o tau awhionga. E peo na tele ia tātou whesili na tu ina mai i le vaiaso tuana i atu i le tūlanga o iele kisu. Ma le taimi ne fia whailoa atu o lewa tau nuu mai fo i misi o tamali. Ia mai New Zealand, e tau wala mai lava le sosoania New Zealand. Lea wa amata i na whaatino ia tātou i loilonga. Mo le ave eseina o le kiso o lo tutoe pēi tutonu o le tātou waa le nei. Ma e pei fo i na whaamanino atu fo i tātou whailoa inga watua nai. O le ngaluenga pito sili o na ave iei le whaamafa ma le whaatau o le taimi nei. I tātou ngaluenga lo whaatino o le tuu esea lea po le ave eseina lea o le kiso mai le waa. O le nei ngaluenga tāua ina ia aua nei to iai sea vanoa e to e liki ai ia le kiso lea i tātou o ngā sami e meise tātou ngā taifale. Ma o le nei ngaluenga ia e fia whailoa atu lea wa amatalia. O le tūlanga fo i le tātou ngaluenga le nei le ave eseina o le kiso le tonu o le waa. Ma e pei fo i na mai tauina o lo o wha waupea o na liki le nei kiso.
mo le puipuinga ma le soifua maloloina o le mamangu o nu mafioaga ae mai se tatou i tumālo. Ma o loo faatino pea ia tatou suʻesuʻega e moli atu foʻi le faafetai le tele foʻi ona o tatou aiga sa faapea ona fesoasoani mai i tatou faatatanoaga sa faatino ma o loo faatino pea ma o le tāua foʻi ia e tele ni vaega pei o figota le sami na mafai ona aoina le vaiaso i tuanaʻi atu tele foʻi tulaga o tatou o samples po vaega ia ua toe ave mai ai le vai mai i gataifale e siaki e le tātou ofisa o loo iai ia tātou scientisi taimi nei. Pau le tūlanga o lea le maua mai se whaamautū ma le tātou ofisa le nei e taunuunga o nei suesuenga. Pei whai nei le fasili na tu ina mai le tātou komiti le vaiaso tuana i atu le soifua maloloina. Ma e whaamautinoa to fo i lewa mātou ngānu lue whaatasi ma le tātou mtanga luenga soifua maloloina. E ui e leo mawhai ona awai mai le tātou whaatatanoanga le nei tai au a lewa mātou ngānu lue whaatasi. E le ngātai whaamautinoa o le kiso wa masaa po wa liki to tono le ngātai whale a le tūlanga leo vaila au ona. Maona a fianga le soifua maloloina lewa tūni matai e le tātou mtanga luenga o soifua maloloina. E moli atu ai fo'i le whaafetai ia mo le nai tātou tama fo'i o lo whaapea na whaatino ia ngā luenga nei o le moulu i lalo le sami e tapu e ata nei. Pei fo'i ona tā ua le whailoa inga wa tuana i atu e le whai ngofie nei ngā luenga o whaatino ma iai fo'i tama whanau wa Samoa o lo sosoani le whaatinonga o nei ngā luenga po nei suesuenga. Le ngata tātou mtanga luenga o sio manga a le mtanga luenga o whai ngā whaiva. Mai tau mai fo'i o le tātou no fuanga nei o le ngata i whale whaasau. Ma o le au ngā fo'i la o le mawhai o na moulu se i tūlo o tātou tama whanau nei whapea tātou paanga. Nai maua mai ai tātou wata nā. Ma o le anganga fo'i le nā tātou komiti ina ia whaasoa atu wata nei mō le sila fia e le tūmālo. O nei whaamtalanga ia e fesosoani fo'i tāpenanga o lo whaatino mō le toe whaale leia o le ngata i whale. Le ngata i lea pito silio na tāua o le puipuinga le soifua maloloina. Ma e le toe ngā malaina tūlanga o iai, le toe iai o se le toe mawhai o na whao ngā le tātou ngata i whale mo le whonga tau mafa. Ai ona o puipuinga le taimi nei mo le soifua maloloina, ia lea e tu ina tua i pēr le whautuanga ina ia tātou usta ia mo le taimi nei, le wa tātou iai nei le vaiaso lo na lua. Tālu ona tūla i mai le whaala de lavi. Ia o loo whaapea fo ona toi au ina le lapisi sei tūlou. Mai le tātou vaale na mā ngoto. Tele le lapisi ma las fo i sā maua mai fo i ia nisi fo i vaenga mai nisi o vaenga o tātou no fuanga nei tūlata le ngatai whale i lapisi sei tūlou. Ma lea fo i wanganu lue whaatasi ai fo i le tātou komiti. Ma le vaenga mai le Navy. Ina atu nei lapisi e tiai. I no fuanga o lo whapea na whaamautu wai ia tātou o tauta se tūlou. O i lalo i fwoi nālo i ai se ata. O watu wai le ata le whaafanua o le vaenga tonu nei o le tātou ngātai whale mo le sila fia fwoi. O whaafanua nei, le wa whaamautu wai le ngaluenga o lo whaatino o le taimi nei mo le sila fia. E watu wai fwoi ma se whautuanga fo'i ia ma se tuwa lalo tātou mtanga luenga o a uma vaenga ua mwhapea na whaio na awina wa wha mautinoa lea afia ona o le liki o le tātou kiso lea wha mole longo mai le tātou komiti po tātou ofisa ina i whapea na whaio na awina mai vaenga nei. O leisi nei vaenga tāua tātou ngā luenga po le tātou whaatanoanga le nei tai au o ngā luenga o le a whaasolo atu iai le tātou komiti. Pea na tā ua tainua sola o tātou tāpenanga mo le AWS ino le kiso. Tā ua tele le AWS mai lo le kiso taimi nei. Ai ai fo ilo i longa i tatau na whaatino le taimi nei ina ia sefe, ina ia mautingoa le saunga le mu, awana ia ise tūlanga e ono toe liki ai le tātou kiso lea, pea o taimi whaatino ai le tātou ngaruenga le nei. Fuafuanga mo le AWS ino le vaa, se tasi nei o vaenga sa whapeo na tātou whaatanoina i le vaiaso tona iatu. Ia o tūlanga fo ia, a tono fo i se taimi, ia whaasoa mai tō whina ngalo i le taimi nei o lo o whaatala noa. Ai, o te whaamauti noa atu, o lea fo i wa amata ia ngā ruenga ma whaatata noa, le au mainga o se vaenga po se ti. E ina ia whaapeo na sila to toa i le AWS ino le tātou vaa.
Mua ve ese tatou kiso ia pua umanisi vai la au o ono iai una tilo lo le vai ngole ave ese ino tatou va ama tulaga faapena. E iai foʻi le manatu o le tulaga laua iai le vaa o matua mautū lava po laua stable e le o mafaina minoi taimi nei ia e tau foʻi na tilo tatou inisi aafiaga pe ave ese le vaa ia e pefia foʻi le tau pe ave ese le vaa vaega uma ia tau ona silasila ai foʻi tatou komiti ia faapea foʻi ona faasoa mai ai tou afioga. O loo matou talanoa foʻi ma le malo niusila ia le uafia mai le afioga le tamaitaʻi komisina o se tasi foʻi o alo e faasino iā Samoa ia le tamaitaʻi hai komisina ma o lenei avanoa ma le matou faatatanoaga i fuafuaga iai nei o le fesoasoani a niusila i le tulaga lea o le faatinoga o le toe faaleleia o le tatou gataifale ia ai maise le tulaga le ua leai ia ua le mafaina tua le matagaluega o i tua le tatou i tumālō i le gataifale pe o le masani ai ia e maise tulaga o tatou pisinisi o loo faalagolago o le gataifale. O leisi foʻi tulaga ia leu faamautū mai tatou containers pei foʻi ona silasila atu iai foʻi le tumālō ia leu foʻi ua faagasolo galuega ia ave ese mai tatou containers ia i tolu. O leisi na galuega o pe o galuega ia lea loo faatamoʻe taimi nei ina ia vaveave ese mai ma faaitiiti ai le toe so ona aafia ia o le tatou gataifale ae maise tatou aau. A le vaega tāua ia laua maua le avanoa South Taili ia ona saunoa mai foʻi la ia le ofisa o niusila ia ma mau foʻi le avanoa e mai ai ni fesili mai tou afioga ia pe o se atelega lea o laasaga tāua o loo faatino o le taimi nei o galuega o loo galulue ai le tatou komiti le afioga le taʻitaʻifono pe ona tulaʻi atu ae maise le fesoasoani mai foʻi a le tumālo le faatinoga o nei suʻesuʻega mai o le avanoa tele ia matou tele o mai e sonalu se taimi o faatino o matou folosaga ae tau ona vatu le tulaga o iai le galuega i taimi nei ia matatala atu foʻi le avanoa e au mai ai se finagalo o le tatou i tumālō ia o le agaga lea ma le faaloalu tele. Well, thank you very much for having us here today. It's really meaningful that so many of you came out today, so thank you very much. And I want to thank the Reverend for reminding us to keep God's grace as we move through this difficult issue together. As has been said, I have Samoan heritage. My grandfather came from Matautu in Whalealili on this coast, Filippo Dunn. So you're right, Francis, that this is a personal issue for me, as well as professional. I wanted to say a few words on behalf of the New Zealand government. So New Zealand is sincerely thankful for the district of Satafa and Siomo for your assistance in rescuing the crew of HMNZS Manawanui. We are grateful that all of the crew were able to return home safely. I was here on the windy and rainy night of Saturday, 5 October, and into the morning of Sunday, 6 October, with some of my team from the New Zealand High Commission, and I witnessed firsthand the help and the alofa that the people of this place extended to the 75 crew members of Manawanui. It's because of your help and the help of the Samoan Police and FESA that those 75 crew are now safely home in New Zealand with their families and their loved ones. It could have been a very different story. A week and a half on, I want to acknowledge the impact that this incident has had on your communities. Prime Minister Luxon has expressly and personally expressed to Prime Minister Fiame and the Deputy Prime Minister his sympathy. I wanted to reiterate today that sentiment on behalf of all New Zealanders, that we are sorry that this unfortunate accident happened. Prime Minister Luxon has also made clear that we will work together to assess the environmental impact and manage the next steps, including assessing and addressing any further environmental risks. He has reiterated that we will also be looking to understand how this tragic accident happened. We are doing everything we can to minimize possible environmental impacts. This is our absolute priority, working alongside the Samoan government. I want to stress this is a complex situation and the response will take some time. But I want you to be assured that New Zealand is committed to supporting the Samoan government. New Zealand and Samoa are close friends, and we are partners in this response, and we are here for the long haul.
We thank you very much for inviting us here this morning to be part of this event and to hear your concerns. We're here to listen. And we hope this discussion will be one of many over the coming weeks as we can continue to work through this situation together. Our focus right now, as you've heard, is on the immediate response and reducing any possible environmental impacts. This is our absolute priority. It's too early to comment on other issues at this stage. We first need to understand the situation, and that will take some time. But New Zealand's relationship with Samoa and the people of Samoa is of the highest importance to us. We really thank you again for inviting us here this morning to hear the community's concerns. Thank you very much. Manuia Sufua. I am Commodore Andrew Brown, the Deputy Chief of Navy. I am second in command of the Royal New Zealand Navy, and I have been forward deployed by my government as the senior national representative for the New Zealand Defence Force response in support of the Samoan government and officials dealing with this incident, an operation we call Operation Resolution. If I may take an opportunity to, on behalf of our Navy and our nation, personally thank the Samoan community for their heroic contribution to the rescue and care of our sailors and passengers from HMNZS Manawanui. Thank you. I am leading the response on behalf of the New Zealand Defence Force and on behalf of New Zealand to assist the Samoan government in this complex situation. This operation will take time, and we are committed here for the long haul to work alongside our Samoan officials and government in this response. We are here today to listen and to work with the community. We are here today to listen to your questions and wherever possible, provide answers. Kia ora. Soifoa. Whawhatai o le fufuanga wha mai a vese ia le wā. Wai, o hui tātou e al masalo i lea uma. Ai, o tātou matai tū lea, tātou matai, i le whapea o tātou whai atua, i tūlanga o le wai ngā tau e le mawhawhau. E tau e hui ni tangata i whamaunia o le lei atoa ia le. I le tūlanga le au mainga whawhortiso le me whapena ma soa wafi le o la i wai tele fo soa ula ia. Ai, o le tūlanga na leo te
o te tau o te tilo tu ai. E mata I tū mātou alunga o le tātou o le mātou tū māno, tūlanga o le a ka iai ma tūlanga wa pēnā. Ina ua umana affect mātou I tsunami, after the affection through the tsunami. And the first people that arrived here were the people with food. It's just the same as the thing that is happening over there. So now, we need your help to feed them. Because who's going to help them? That's why I need to talk to the people of New Zealand. If they can help us feeding the people, because they have nothing, more food from the sea. We're very concerned. There's talk about compensation. That's not really our major focus. Major focus is our marine ecosystem, our coral reef. And that's not going to be repaired in the next 2 weeks or the next. It could take 10 years, 15 years, 20 years. So you can see that's our livelihood. That's our lost income, our lost food source. As I said here when I first stood up at the podium, we've come here today to listen, and that's I'm really grateful that we're getting your questions and your comments through, because it's really important that we listen and report this back into New Zealand. So thank you very much. It's a complex situation. It will take time. I'm not a lawyer, but it's important that we do this right. It's important that we step through this process in the right way. And we are listening, and we are here, and we're partners in this response. Thank you. What is now the top priority now that you've landed, you've seen everything, the photos and everything? What is the priority now? Yeah, still our top priority is to monitor and look after the impact on the environment. So that includes monitoring the ship, monitoring any fuel that comes off the ship, monitoring the beaches, and then working towards our second priority, which is working alongside the Samoan government officials in order to start to remove the containers, and ultimately in the short term remove the fuel from the ship. Since day one of this incident, there has been two words: spillage, leakage. Yeah. There is? Yeah. So we believe the latest that we find, and we're checking the ship daily, the latest we've got is that the main fuel is contained in its tanks. There naturally has been some fuel that's escaped from the vessel as a result of the grounding and as a result of the ship sinking. But we've got, nothing is minor, but the ship is still leaking in what I would call trickle out of the ship, where we're even trying to contain that. But we have confidence that the main holdings of fuel on board are intact, and that's our focus, is to prioritise the removal of that fuel as soon as possible. Talk about the containers. How many of them and what's in these containers? There were 3 containers that came off the ship, and we've located all of them. 2 of them are empty now. We emptied one already was empty, and the third contains food, which we are dealing with, and all containers are locked and as secured as we possibly can get, and we're taking action to prioritise the removal of those containers. Navy apparatus on a ship, has that been rescued? We've removed some equipment from the ship that will be very, very important for the ongoing inquiry into the actual incident. And also we're removing equipment that is debris around the ship. A lot of that is equipment from the ship and sailors' possessions, etc. So that's an ongoing daily activity that we're What doing. did you appreciate about the gathering today with the community? The people that are directly affected by it. Absolutely. I deliberately came here firsthand to engage firsthand with the community, and I appreciate the impact that this incident has had on them, and I'm here to represent and for the long haul to work with the community
as we deal with this issue together. So le whaatino whautana inga, na mātou whaeroa I mōmua vai aso tuana I atu, lea na whaali manino lava whinangalo o le tumalo, ma sa wha mawina fo, be fo ilanto a whea fo inisi o tautalanga nei aso, vaenga nā le pepe whailoa, o lo mātou ngā lua ma whautanga I ai malo New Zealand. Ma wase umi o le fteute na inga lea. Ia tonu wa lango le tatou whenga ngai malitani ngā malo. Ia tonu se taimi le lua vai aso o so. Ia o na mātou toi o mai fo ila ia asia le itu malo. Ia ma se la sanga fo iwa iai wheu tana inga ne. Lau singo le tumaiti, o lalo na lelei o le mele le o le wheiloa I o le tau komiti matangata o le itu malo le ni af. E ta ua ma leo ngā. O le tūlanga lea na wa ai le malo ma lea matanga. Ia wheu tanga I mua ma le itu malo o loo a fia. Pe fo ona sila fia o le nofuanga neo nofuanga whaasao le itu malo. Ma o lo ave fo ile wha mua. Ia ile mātou la ia tilo o le komiti e te tauana o mai ia whia ngai matamali. Tina e te lele a whianga. E le tu whaititia fo ia le malo, pe mai le malo, le tūlanga ia a whianga. Leo le whanga solo lava ia susu e ngā mtanga luenga e meise komiti ato nei. Leo no tai whanoi mtanga luenga o ngā luenga te le malo, ia o se mato mtanga luenga susu manga, mtanga luenga o whainga whaiva. Ia me se foi pa anga lo sosoani mai I tatou malo. Lea lai wha taimi nei o lo talia ni se enga tu ina tu le sros. Ia ona mawhaatino e foi la I o nisi fuafuanga. Ai I le laasanga I luma e mo mia ia enga nei. Ma tāpena I foi le tūlanga le response, I le clean up, restoration. Te le tūlanga e meise le afianga o le tūmalo. I tūlanga tau food security, loss of income. O vaenga ta ua mana le lo tilo ia komiti. Ngā ruenga lea Navy le, o inisio le tanga ruenga o sisi o manga o loto ia ngā ruenga lea Navy le, for divers and everything. E o mai nei le Navy, wa lewan whaatino malo, tatou ngā ruenga nea. E le mtanga ruenga nei, o tatou paanga, mtanga ruenga o whatoanga mwhai ngā whaiva. Ia me se fwoi paanga Bele Conservation International ma le Wait Foundation. O tele fwoi lao mātou wha maunga maata, ma video na tu whaatasi. So le whapea fwoi na whaasoa atu le Navy. Ole awa noa na maua ia ua manatuloa. Tu saoa ia ua e sau noa foi ia ole uinga nala wa usai saoa ono olo no mafuanga. Ua te lele a whainga. Matua whaina ngā tai whale. Sa whata ia msalo fui whapena si Ia ono le waalea. Ai pe o lau fisili na no amatai o le ale le umi o ngā ruenga ia whaia e le ngata mo le ave seina o suau mai le wā a le ave seina le wā ia ma uwha marino iai o le ale umi o na ua whaina o le tele o le soifua tau mawhole sa mua ia e mese foi nei tu malo. Oli. Oli me alo fa le tua. Mo tangata uma. Ia e pita yan. Ua matua faina. La le lo fsili. Ua le ana tu sa ola utala. Le ale umbiole operation there e fainei. Ta tia ia le le mea o tu lai mai le, ngā tai whale o sawhata. Au wai au tu sanga. O le tala fo le whai mai, o lo tau ma whai lawa New Zealand, si au wala e toi whaale lei ai le. O la ua tala sao. Le ma whai le tangata. Dala fo le na o whai atoi, paula tātou ngā ruenga sawhata ma siu, ana pongi. Tala o le atua na whai, wai le toi ma whai se ata mai le tangata. Ona toi ave tua le ngatai fale ile mea na whaia i le tua le amtanga. Le toi mwhai. Ia se poto e ngata le lua le tangata. Ale ala leo lo whapeat. Paula wala tātou tu whaia. O le ana pongi. Talo i le atua. O le atua na te toi whaale leia. Mea na ia whaia.